not to study, right? Not is forget and unforget. Not the whole sentence, how not to study, right? Law people, they speak differently. আইনের মানুষজনের একটা সমস্যা আছে, তারা সোজা করে কথা বলে, তারা একটা কথা পেঁচায় আবার they twist all the words এবং দেখবা যে ও আইনে পড়তেছিস, তাই না? প্রত্যেকটা কথা ঘোরায় ফিরায় বলার তো অভ্যাস নকল করছিস, তাই না? এটা আছে না, সেই জন্য আইনের লোকজন দেখবা যে তারা একটা কথা নেগেটিভলি বলে, they put something from a negative angle. এই কথা বলা অসত্য নয় যে, এই কথা বলা অসত্য হবে যে, right? It will not be untrue to say that. It will be true to say that, right? So the law people there is a legal culture, a culture of communication from the lawyer's perspective. There is a lawyerly way of talking. মানে আইনজীবীদের মতো কথা বলার একটা ওয়ে কিন্তু আছে। So this is a legal culture. This is a কি বলবো, lawyerly wisdom of communicating messages. That's why I have posed the thing from a not perspective. I will say it actually how to study law, but you will conclude that this is the way how to study, and opposite to that, right? You should avoid that. This is the way you should not follow how to study. So in my speech, I will give you some tips and suggestions, and also highlight some importance of studying law. Why I have chosen this topic? Let me explain it a bit more. There is a famous Chinese proverb that you have served me a fish, you have entertained me with a plate of fish or a piece of fish, right? Thank you very much, you have provided me the lunch. But you have taught me how to catch fish. Thank you very much. You have served fish, for the whole of my life, because you have taught me how to catch fish, right? So in Bangladesh, law teachers actually does not say how to study law, how to study case law. And there is, I have found one written how to study judgment, something like that. There is a write-up in your magazine, right? How to study a judgment, how to read a judgment. This is very important because the 13th Amendment case, one of the leading constitutional law case, what 747 pages, right? 747 pages. The 5th Amendment judgment, 700 pages plus. So these huge judgments, these huge pages cannot be covered, right? You cannot study it all of a sudden. So you need to follow a kind of strategy, how to cover it, how to properly go to that particular very relevant paragraph, and how to find out the ratio, the identity, right? And oblique dicta, right? So if you know the strategy and tactics, you can become first in the law class, you can do well, you can do it in BSc, Bangladesh Judicial, not the BCS, right? The other day there was this BCS examination, that is the actual BCS type in Bangladesh like the lead way, right? And there is the judicial examination, BSc examination, any competitive examination, that is also important, but it is equally important that law people, right, represent in many of the areas, in literature, in politics, whatever, in entrepreneurship, in the media. You will find many law people in the media itself, they are doing excellently well. Now, she is a law graduate, doing excellently in entering, and by now she has been a very giant figure in communication industry, right? So I strongly encourage you not to dream of just becoming a judge, not to dream of just becoming a litigant lawyer. When I say litigant lawyer, I mean the busybody who have only learned how to file a case, how to represent the client, and how to get money. But
Being a law student, you need to come out of that canvas. Right? Represent yourself, whatever your mind wants. Right? Be a debater, be a literary figure, be a singer, be a performer, be an anchor. Right? Whatever you might be, there are hundreds of opportunities to become. So a law student should not ask the question that what I should be after studying law, but rather the question is what you should not be. Right? Even a pharmacist is a lawyer. In any industry, you will find this law graduate. So don't suffer from this, hesitation that what will I be after studying law? Will I get chance? Will I get the bar council shaman? Will I get bar council certificate? Right? Don't suffer from that hesitation. Just be yourself. Okay? And some people also want to become a teacher, like me, meritorious teacher. Okay? Let me go to this. Can you transit the slide, please? Oh, I have this. So look at this quotation. একজনের নাম আছে পৃথিবীতে দারুণ একজন আইনের গবেষক, দারুণ একজন আইনের কি বলতো গত 100 বছরের ইতিহাসে অন্যতম সেরা আইনবেত্তা নটরড আমেরিকান প্রফেসর। তোমরা H.L.A. হার্টের নাম শুনেছো, ছাত্রদেরকে বলছো H.L.A. হার্ট, the concept of law, তার অনুসারে তার উনি নটরড we live in by the law. It makes us what we are, citizens and employees and doctors and spouses. বাংলাদেশে বর্তমানে তো বিবাহ বিচ্ছেদ ইন্ডাস্ট্রি একটা শিল্পে পরিণত হয়েছে। তো যতদিন বাংলাদেশে বিবাহ আছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ আছে, ততদিন লয়ারদের কোনো অসুবিধা হবে না। So it has been the finest industry, the divorce industry, the dispute industry, the prospect of dispute mechanism in Bangladesh is very high. So as long as there is this disputes, as long as there is this family crisis, the lawyers are there, right? So spouses and people who own things. We are you respectedly with the permission of it is a sword. It is a sword. It is a shield. And a Venus, 90 violinish. Obviously, violinish. Digital security law. It is a Venus. So it is a sword. It is a shield. It is a Venus. Right? We insist on our ways now that on that Nunutama Mujuri, the labor law, then wage, refuse to pay our rent law, house rent, and or are forced to forfeit penalties, right? And are closed up in jail, all in the name of what our abstract and ethereal sovereign. আমাদের রাজা যা বলেছেন hostilities or shift in law classes, right? Law is the command of the sovereign. Austinian host, Austinian syndrome still reigns our legal industry. আইনের ছাত্ররা কোনো সংখ্যা না জানলেও জীবনেও তারা অস্টিনকে কিন্তু মনের প্রাণ সঁপে দিয়েছে যে হে অস্টিন, তুমি যুগে যুগে আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে বেঁচে থেকেছো। ইথেরাল সাম্রাজ্য রাজারা বলেছেন এই সব আমাদের জীবনকে কিভাবে লিগ্যাল স্কলার এবং they will argue about what it has dictated. Now এটা বললো কেন, we are doing it, right? We are subjects of laws empire. আসলে আমরা আইনের সাম্রাজ্যের অধিবাসী। আসলে আমরা আইনের যে সাম্রাজ্য আছে, আমরা আমেরিকার সাম্রাজ্যের নাই, আমরা ব্রিটেনের সাম্রাজ্যের নাই, আমরা কার সাম্রাজ্যে আছি? আইনের সাম্রাজ্যে আছি। So laws empire was one of the famous books written by Notrod. So this is what is the crux
of my presentation that that's how law has pervasive, permeating, all-embracing impact on our daily life. উক্তিটা কি ভালো লাগলো না খারাপ লাগলো? ভালো লাগলো? লাগলো তো? এই উক্তিটা কি এত সুন্দরভাবে আগে কখনো চিন্তা করে দেখেছে? সুতরাং এখন জুরিসপ্রুডেন্সের খাতায় বা যে কোনো ল খাতায় এটা দিয়ে দিন, রাইট? Make best use of this profession in your experience. প্রথমে দেখে হলো বাপরে বাপ, তো রোনাল্ড ডকিন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে। এইখান থেকে একটা সিদ্ধান্ত কি? Look how not to study বলতে কিন্তু আমি এটা বুঝাচ্ছি। I am taking this from a broader canvas. How not to approach the law. সবাইকে সমানভাবে সম্বোধন করতে না, একইভাবে সম্বোধন করতে না, সবাইকে একইভাবে কাজ ঘেঁষতে না। যারা লকে ঘেঁষতে এসেছে, লকে অ্যাপ্রোচ করতে জানতে না, রাইট? ভালোবাসতে জানতে না। কেমন করে তুমি ভালোবাসাকে উপস্থাপন করছো সেটার উপর নির্ভর করে whether you will be accepted or rejected. সো যারা আইন করতে আসে তারা এখানে ভুল করলে আসলেও তারা তাদেরকে কিন্তু বলতে হবে যে ভাই ভুল করে আসলেও আমি কিন্তু তোমাকে ভালোবেসেই এসেছি। So when you are at the law premise, law department, law campus, within the domain of law, learn to love the law, because according to W.H. Auden, law is like love. Okay? Law is the senses of the young. আইন হচ্ছে কি? তরুণের বোধ। Law is a collection of rules and regulations that regulate our life very everyday. That is not to study law. That is not to perceive the law. Law is some rules and regulations, some external force. No. Law is the senses of the young. Some young people the other day assembled at Shahbag, right? The Shahbag is quiet, and demanded that the war criminals must be brought to the altar of justice. And the parliament sat and made amendment to the law. That is the senses of the young. So it is we the young people who can also become a very good catalyst of law reform. Okay? Law is not a legal concept. আমি তো আর আমার নাই, আমরা বলি না, I don't belong to myself. Law does not belong to law. Law is a non-legal concept. Right? So I understand law as a behavior. আচরণ আমাদের সবার আগে কি করতে হবে? আচরণ। How the police should behave with the citizen. It is a question of behavior. Firstly, this is a question of behavior. Our constitution has said that in accordance with law and in accordance with law, life, liberty, property, body, reputation. Article 31. Article 31 of the Constitution. প্রতি রাতে সংবিধানের দুইটা আর্টিকেল তেলাওয়াত করে তারপরে ঘুমাতে যাবে। Prescription. In accordance with life, no person shall be deprived of life, liberty, property, body, reputation, custody. All the fundamental rights are enshrined here. Can the law ignore all these five imperative dimensions of life? This is our due process of law. So law is again is a behavior. Law is a culture. Law is a culture. How to practice the law, how the code responds to the needs of the deprived. The magistrates, right? The new magistrates particularly, they don't reject any application of remand. You know remand? Remand হচ্ছে এই আসামিদেরকে নিয়ে পুলিশ খুব চাপ, তারপরে যত্ন করে খুব কমলা, তারপরে দই, তারপরে খুব কোক এগুলো খাওয়া। Am I correct? No. Remand is something very heinous. Every now and then the imperative of the Constitution is being violated. Right? So law is a culture. Law is a negotiation. Law is a negotiation. Your Digital Security Act is being enacted and your freedom of expression is being negotiated with the government, their parliament.
please don't act like this. The media personalities, they are coming to terms with the government that please do not write something which harass the journalists, right? So they are coming to terms with the government. This is a negotiation. Dr. Yunus is negotiating with the laborers that, hey, look, I am giving you this money, so please relieve me of this allegation. Negotiation. Law is a negotiation. Law is a communication. Every now and then the media is telling you the law news. Do you think that the law news is being properly communicated to the public? তোমরা কি তাই মনে করো যে আমাদের আইনের যে খবর আছে, কোর্টের যে জাজমেন্ট, এটা কি কখনোই সাধারণ মানুষের আকারে, নিউজ আকারে ভালোভাবে লিখে যোগাযোগ করা সম্ভব? So this has been a misleading communication to the public. So the question is whether our law is ready to become an instrument of communication. It is the law students. We should take this responsibility, right, to communicate the law to the justice seekers. So when you study law, please read the law, study the law in a way so that you can serve the people. You can serve the law to the needs of the people. We call it law at people's service. আপনার সেবায় নিয়োজিত। তোমরা জাস্টিস কৃষ্ণ আয়ারের নাম শুনে থাকো, ভারতে নমস্য বিচার করেন জাস্টিস কৃষ্ণ আয়ার। His judgments are masterpiece of literature. So তিনি বলছেন যে law at people's service. So we need teachers and students also owe a greater responsibility towards the society to serve the law through this magazine in a way so that you can be better communicated. Okay? Law is a process. অটোমান বিসমার্কের একটা কথা আছে যে সসেজ খাইছো, সসেজ বানানোর প্রসেস দেখে জীবনেও কেউ সসেজ খাইতো। পাউরুটি the bun bread, right? এর প্রসেস দেখলে হয়তো জীবনে বানটা বেশি কথা বলতেছে, জীবনে করতে পারে। আপনার জাস্টিস প্রসেস যদি কেউ বানানো হইতো তাহলে জাস্টিস জীবনে চাই। The process of making justice is a long, arduous process. Think about the killers of, the trial of the killers of modern case, right? The Prime Minister herself, the daughter of the father of the nation, had to wait 27 years just to remove the legal barrier in order to bring those culprits to the top of justice. So justice making process is a long, arduous, severe process. Right? So justice is a process. Law is an image. Why law is an image? বলছে শাপলা ফুল জাতীয় ফুল, আমাদের সংবিধানে কি লেখা আছে? শাপলা ফুল জাতীয় ফুল। তাহলে আমি শাপলা ফুল যে বিল আছে সেই বিলটাকে উজাড় করে দিতে পারবো? সুতরাং আমার দায়িত্ব আছে, রাইট, যে ইন্টারজেনারেশনাল ইকুইটি, রাইট, যে পরিবেশকে এমন সুন্দরভাবে আমাকে সুরক্ষা করতে হবে, রাইট, যেখানে ওই বটের ছায়াও থাকে, অন্য কানুনও থাকে, আর শাপলা ফুলও থাকে। সো এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস। So image, the constitution, our social policy কি হবে সেটা কিন্তু এই law নির্ধারণ করবে। So you need to approach the law, understand the law from this holistic approach, not from a legalistic approach. আমি কি প্রথমে একটা মেসেজ দিতে বললাম যে লয়ের খোলস মুক্ত করতে হবে। I am here to redeem the law from the process of the law, from the shackles of the law. আমি কি বাক্যটা বোঝাতে পারলাম? Very good. Now let us see some slides. তো পেছন থেকে কি দেখা যাচ্ছে? ল স্টুডেন্টের অবস্থা দেখো, একার জন্য একার অবস্থা। What my friends think I do. পড়তেছে ব্যারিস্টার। He is a law graduate. This is what my parents I think do poorly. What my parents কিন্তু স্কুলে গিয়ে আসলে মারামারি করছে, কোনো খায়া কাজ নাই। Then what society thinks I do? What society thinks I do? What I think I do? What I
think I will do. In future I will do this, right? And what I actually do, having lunching or having in many restaurants I am giving is adda. So this is the way we discard. This is the way how not to approach the law. A law, who is a lawyer? A lawyer is a person who writes 10,000 word document and calls it a brief. If you are attached to a senior lawyer chamber, right, they will ask you to make a brief about the case. It is a 10,000 page and it is a brief. You need to discard this attitude. Today, judges are writing voluminous judgment. This is bad. This is bad. When it is voluminous, it is not luminous. When it is voluminous, it is not luminous. Right? And the lawyers, they are also giving, for example, in Khalekhazia's case, it is not a politics, I am talking about law. Right? The bail petition was 1200 pages. Will the judge give you the bail of 1200 page bail petition? Is the judge going to hear you? No, just this front page, cover page. What is the main crux of it? Right? That is, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি বাহুল্য দূর করতে হবে. When you write your script, try to become very focused, argumentative, right, and analytical. On the point. Too বেশি লিখলে অলস টিচাররা বেশি উপর দিয়ে দেবে. Right? Like this written. When someone says nothing can be more complicated than love, just throw law books on their faces. Lawyers have feelings too. কথিত আছে আইনজীবীদেরও অনুভূতি আছে. লোকে কয় যে আইনজীবীদেরও নাকি অনুভূতি আছে. বলছে একটু আগে আপনার সঙ্গে কথা বলে গেল লোকটা কে, আয়োজক একটা অনুষ্ঠান, বলছে যে দেখুন কারো পেছনে আমার বদনাম করা ঠিক নয়, আমার ধারণা তিনি একজন লয়ার। একটা কবরের এপিটাফে লেখা আছে যে মিস্টার জনসন and a very honest lawyer. In an epitaph, এটা লেখা আছে যে দাঁড়াও বসি বড় ছিল সেটা এপিটাফে লেখা আছে মিস্টার জনসন and an honest lawyer. বিদেশি একজন মানুষ এসে বলছে যে বা এই দেশের মানুষ একই কবরে দুজনকে মাটি দেয়। লয়ার এবং অনেস্ট তো হয় একসাথে সম্ভব নয়, সেগুলো করছে বোধহয় দুজন। Who should we thank after being graduated? Thank you, Red Bull, Google, Vodka, Wikipedia for making this thesis possible. আমাদের কিছু ছাত্র আছে তারা বলে স্যার আমি নিজ হাতে ডাউনলোড করছি, আমি তো না আই মাইসেলফ হ্যাভ ডাউনলোডেড দিস। তাহলে স্যারদেরকে তোমরা যখন অ্যাসাইনমেন্ট দিবা এটা কি বলবা? মোটেই না। ট্রাই টু বি ভেরি অরিজিনাল। This is how not to study. Okay. Straight on. I learned law so well. The day I graduated, I sued the college, won the case, and got my tuition fee back. That is the yardstick of a successful law graduate. I fought the law. Who won? The law. I fought with the law and who won? The law. আমি তো প্রেমে পড়িনি, আমার উপরে কে পড়েছে? প্রেম আমার উপরে পড়েছে। রাইট? আমাকে ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে। তো আমি তো ল পড়িনি, ল আমার উপরে পড়েছে, আমাকে ভেঙে চুরে চুরে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে। কে কে এই অবস্থার সাথে মিল পাচ্ছ? You see, so there is this reality. My parents sent my brother through law school. He graduated fortunately.
Now he is suing them for wasting 7 years of his life. And you will sue 5 years of your life. No, they will be proud of you. You know? They will be proud of you. At least you stand behind Sayyidul Haq Shumon, right? And give a very benign smile like and become the heroine of Christians. Right? So you see, a single benign smile of a loyally barrister, of a very model, right? Also makes sense. So lawyer are too high. The husband is saying, the lawyer husband is saying, I love you. The wife of a lawyer is saying, I love you. The husband is saying, do you have any evidence to support your case? Thinking like a lawyer. It will spoil your thought. It will spoil your family life. Even law teachers went back to the home with a laptop, apprehending that I have a lecture in the next morning. Hey, you have been to the office for all along, and now you are sitting again with the laptop. Where is my time? So you need dedication, right? What is the figure of a law school survivor? Don't take this negative image, right? Take this image. So this is a 2015 picture of mine sitting on a, on a bench of a garden. I was so ruined. I was almost thrown to the verge of, extinction. I mean, I hurried into my PhD life. Now I am speaking in front of you. So I have survived. You cannot simply fail. You have no time to fail. You cannot afford to fail, please. There is a social contract of you, between you and the people. আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ, রাইট? ল করতে এসেছো, মানুষের সঙ্গে তোমার প্রাণ বাঁধা। Be you a law teacher or a lawyer or a judge or a social activist or a human rights activist, be the activist of the people. Okay? চাকরি দরকার না হবে, এটা অ্যাভয়েড করছি আমি। These are the skills you need as a law graduate. আমাদের স্কিলগুলো কিন্তু কিছু সময় কিন্তু আমরা জানি না যে আমাদের স্কিলগুলো কি। So the স্কিলগুলো আমি বলেছি যে প্রফেশনাল, প্র্যাকটিক্যাল, ইন্টারপার্সোনাল, পার্সোনাল, legal research, analysis, drafting, negotiation, advocacy, interpretation. Interpersonal team working, এই যে টিম হিসেবে কাজ করছে, রাইট? টিম ওয়ার্কিং, রিটেন এন্ড ম্যাগাজিন টিম ওয়ার্কিং, ভার্বাল কাস্টমার সার্ভিস, একটা লিগ্যাল চিঠি করতে পারো তোমরা, মানুষকে ফ্রি সার্ভিস দিতে পারো। টেক দ্য ল outside of the four corners of the classroom. Take the law to the community, right? Community lawyer. This answer says street lawyer. Go to the slum dwellers. Go to the school kids. Go to the police. Do some traffic, activity. Do some social service job, right? Then literacy, numeracy, problem solving, use of IT. সবচেয়ে ধনী কোন ব্যক্তি এখন যে আইটি জানে, যে লিগ্যাল ড্রাফটিং এ পারদর্শী, অনেকে আছে কম্পিউটারই পায়, রাইট? এই স্কিলগুলো কিন্তু তোমাদের অর্জন করতে হবে। What is the equation? E is equal to 3C into I. 3C means content, capability, and character. And I is equal to identified role in a suitable sector. Judges, lawyers, human rights activists, media personality, international lawyer, negotiator. You are all there, right? I am not asking you to be a litigant lawyer. Be a lawyer, stand beside the people, mobilize them, organize them. Be a community lawyer, be a political lawyer, developmental lawyer. Right? These are the new terms we have coined for the law students, law graduates. Where do you achieve this skill? Now, and your job preparation skill and at the job level itself.
you need to start it right now. So depends on how do you study law, how do you study and why do you study, largely a law school affair. However, help yourself, the word is yours. এখন কিন্তু এটা বলার উপায় নেই তোমাকে, তুমি you have studied Notre Dame Law University, comparatively a very newly established law school, no, you cannot give that excuse. Word is yours. Sitting over here, you can study the books from Library of Congress. Sitting over here, you can study the Harvard University press books. Right? You have the Zen online, you have this Dasso, you have this Lexis, all these legal windows, all these repositories, right? Inter-library communication has tremendously, fortified nowadays. So take advantage of this and ask your friends sitting in London, hey, give me some leading law journal articles. I am doing a research paper on this. So this is how you help yourself. Simply not looking at the university, what kind of facilities they are offering you. Okay, we have limitations. Learn to live with the limitations we have. Learn to use the scarce resources we have. Maximum utilization of our resources. Okay? Now, how to study, right? How not to study policy, and how to study. I have given you 14 rules. So you need to follow this, okay? So follow the 14 rules prescribed by me. Number 2, live an organized law life. Organized law life. Okay? Number 3, identify what skills you have and how can you add on that. Number, life is not about discovering yourself. It is about creating yourself. তুমি আবিষ্কার করলে যে আরে আমার গিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি, তোমায় দেখতে আমি পাইনি, তুমি তো খেয়াল করি নিজেকে আবিষ্কার করি না, অলওয়েজ সারি নিজেকে তুমি কবে আবিষ্কার করতে পারি। ফার্স্ট ইয়ারে আমাকে বললো যে দোস্ত তোরই প্রথম হওয়া উচিত। অনেকে কিন্তু উপরে উপরে এসে বলে আচ্ছা দোস্ত কি আর করা যাবে, তুমি যখন বলি আমার ফার্স্ট হওয়া উচিত, আমি ফার্স্ট হওয়া মানে হয়ে থাকবো। So take seriously. So not only discover yourself, create yourself. And do something serious. Right? Write letter to the chief justice. Health chief justice come, visit our faculty. Right? Thank you very much for rendering that judgment the other day. This has been very pro bono. Create new pro bono jurisprudence. We need a resurgency in our understanding of jurisprudence. I hope Notre Dame Law Faculty students and teachers will lead from the front. Do something, set something in place. We have discarded the differences between public university and private university. It is an obsolete idea. We no longer create this unhappy distinction. What is public? The publicity itself is enough to ruin the university. That's why privatism also needs to be celebrated in the same time. University, whatever it is a university, that does not become private. Varsity become private. If opportunity does not knock, create a door to knock. If opportunity does not knock, create a door to knock. Knock at the door of the opportunity by yourself. Allah Maruhi একটা কবিতা আছে যে কে who is that? স্বামী। ও ইউ ভালো পচা তরকারি জায়গা আমার কাছে নেই। এক বন্ধু আর বন্ধু দরজায় করা নাড়ছে না, কে? আমি। খাবো। লোকটা সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছে 2 বছর পর, আবার এসে নকিং দি সেম ডোর। কে? তুমি। ও আমি, ভেতরে আসো আমার আমি। Minimize the gap between you-ness, otherness and I-ness. Right? Try to understand the people. Try to understand hopes and sorrows, pathos and battles, sufferings of the people. Translate all those sufferings into the words of the law.
unless our law can translate the tears, blood, and sweat, we cannot redeem the law, right? Unless the legal community emerges, the gap between law and the code cannot be evaporated. This is a famous uttering by Professor Rupendra Bakshi, an Indian legal icon. Okay? You become a legal architect, not a legal technician. You can Rajmistri hobe na, Isthapati. Decision is yours. Okay? Do some social work. Follow your guru. Google can never defeat the guru. Can Google replace it? আমার গুগল সব জানে হয় আমার গুগল সব জানে হয় প্রত্যেক কিছু তোমরা যে বলো যে গুগল হলো রিফর্ম পারফর্ম রিফর্ম ট্রান্সফর্ম there are three forms of government perform reform transform so perform in the class reform yourself transform the society. That's the significance of becoming a law student. Reform, perform, transform. So, the conclusion is, they told me not to study law. I said,